Opakruoth nyikwa Ramogi kama na nyakum kiti RamogiTV kaune wang sai chenro mara ngich welo kama kelo ni weche mosebedo katimore Thurka kendo kuonde mamoko bende. Wantiere ka gi Elizabeth Otieno mwalimu teacher bende loko marwa. Anto nyingen Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guo kocha pesa. Bange sadek buch jopiny wabro gombaka gi jaod bura manyanda men Jared Okelo to gi Charles Owino coordinator ma UDA Siaya wadhigo kode mbaka mondo mong'eni ang'o mosebedo katimore pachoka to gineno ni telo makaluo ochomo kanye bentire jatelo majite neno ng'iyo wang'e ni kuro ma jatelo madhi kawo piny koso podi mane mbaka mwadhigo lakini sani magi weche manyien ma wan go. It's a good project, nobody over, but the implementation, you should not force Kenyans. Already Kenyans are already overtaxed. Sirikal poni mateke kete tim chik mar gero udi manengo gi oyueyo ka koro jo Kenya moko chwalo bura ne do mar kwedo chikno. And there's no amount of victimization, there's no amount of intimidation that will shatter our resolve. Lakteche mag hospital ma KU bende koro ng'anye tich kendo riwore gi lakteche wetegi masayo sirikal kuom rem winjo ywakgi. They might not be empty classrooms. It will only that it is within the transition time. Migao mar somo koro yango ni jopuonjre mag grade mar 9 pod biro dong e sikunde mag primary higa manyien. Erukamano kuom keto RamogiTV kaendi ora chak weche manyien kendo dwa rinjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudo wa. Wang'eyo sani ni jo Kenya moko 5 kama oting'o laktar magare gi Kenyi Benjamin gi jowadgi moko 4 odhi e doho kendo donjo ne migao mar gedo mar udi, migao mar lo kod migepe mamoko mag piny owacho ewi chik mar gedo mar ude manengo gi oyueyo ka giwacho ni koro gino otime tok chik. Kendo en gima dhi ng'ado sach jo Kenya gi atamalo 1.5. Bende gidonjo ne od bura mag Senate kuom kadho chikno ataro mar chike ma pacho kaendi ka bende giseyo piny owacho kuom rem nywando duoko mane giyude kinde ka opach jo piny ewi chenro ma kamae. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. En chik mar gero udi, chik ma osebedo gi ng'ur makagi kacha kanokale motelo to gikone doho ne ochunge. Jatend piny ochako kadhe kendo bang' lokruoge moko to kata kamano ng'uro chako chier kendo. Dr. Benjamin Magare gi Kenye otelo ne jo Kenya moko chwalo bura e doho mar kwedo chikno machuno jotich duto ne nyaka chulo osuru mar gero udi. Magare osebedo migepe mag piny owacho koriwo koda ka od bura, sirikal maduong', migao mar lowo gi gedo mag udi, duol machoko osuru pacho ka KRA, Attorney General kod mamoko mowacho ni rocho ratich jo Kenya kuom kelo kendo chik makamano. The Affordable Housing Act in itself is a good issue. It's not a bad issue. The challenge we have with it is the implementation side of it. If you realize what the government is trying to do is forcing all Kenyans to contribute to the kitty, regardless whether you have a house, you don't have status and anything. So it means if you are forced to pay 1.5, it means you will be forced to borrow some money from somewhere so you can pay tax. In addition, they have introduced what they call a collector. That this man, all our money was directed to an entity, what they call a shadowy entity called a collector. So in this collector, that's all the money comes to it. The Constitution Article 206 envisages that all our monies which we collect should go to one basket, which we call a consolidated fund. E bura magichwale doho, Dr. Gikenyo oseo sirikal kuom dhi ataro gi katiba kendo ochuno jotich gi nyiewo udi magikia kuonde manitie kendo gionge adieri ne gibiro yudogi. Owacho ni jotich mamoko ntiere kod utegi giwegi kendo moko bende ne osekawo koda kahola mag gero udi ma ok owinjore chungi gi osuru manyienno. Gino ma wacho bende en wach mar sirikal chuno jopiny gi nyiewo udi mabiro chuno gidak kanyakla e dwach sirikal ma gin giwegi ok giyiero. Chenro makamano owacho ni dhi ataro gi ratich oganda mar yiero kit dak magidwaro. If you realize Kenya is a state governed by the Constitution. It's not a communist state where all people contribute to the same aspect. Generally, we realize in Africa and most of the country we are a capitalist state whereby if you work hard, you get your resources. But you cannot punish those who have resources to work for those who don't have. Burano bende yango ni en ataro mar chik mondo mi sirikal mamalo okaw ting' mar gero udi mane onge oyueyo achiel kachiel ni mar chik oyiene mana sirikande mag counties keto tim chenro makamano ka sirikal mamalo to loso mana chike ma owinjo bed ni luwo.
Od bura bende osiem wang'e ng'ur makamano kaise kuomre munjo ywak mar jopiny manonro mar tifa yango ni 69% kuomgi ne okwedo chenro makamano. Od bura bende osekuomre mchiwo ripot ewi kaka jopiny ne ochiwo pachgi ewi chenro no. Dr. Gikenyi yango ni en ataro mar katiba pend chik na 25 mondo mi sirikal ochun jopiny gi chenro mar chulo osuru mar udi, kendo mano nyiso ni sirikal dwa loko jopiny wasumbni mage. Ng'urno bende penjo gima omiyo sirikal keto maine chiwo lope jopiny ne kembe mag ji giwegi kata joket mwandu mondo mi ogerie udigo kating' mar kaka itiyo kod lope sirikal gi mag jopiny to ni lwet duol matao chenro mag loe pacho ka the National Lands Commission NLC. Burano soko wangagucho suruno ne ni kod mise mawethweth mar chik kendo inyalo roche yore mabiro dhi ataro gi chike mag omenda ka chude mag weg mwandu bende ing'iyo ni emani opara manyime mar yudo ber kokale chenro no ka jo Kenya to dong' gi lwetgi nono. Magare onyiso geno ni doho dhi kawo wachno gi pek madwarore kendo dhiro yore mapiyo e winjo ywak mar oganda jo Kenya. We want the court to stop the act from being implemented while the case is being heard and determined, and among the orders which we have sought at the end of the petition is to ensure that the act is declared unconstitutional. Lydia Okeyo, RamogiTV, Nairobi. Luoro medore kar chung' od bura ma Baringo North bang' jokuo jamni nego bila moro ma yande tiyo Homabay kendo ne odok thurgi e yueyo machuok. Jokuogego bende nokwalo diek makwan gi odhuro. Ruoth Masibiloi Lokeson Joseph Chemitei okoni jomaundugo ohinyo marach bila no magikone no tho. Maendi timore e kinde mag migawo mar arita oyango gige lweny madhi konyo kedo kod maundu kod kuo jamni e nyandwat mar hoho mar Okak. George Bati miyo ler. E kinde mamonjo ma itimo kod jokuo jamni e kaunti ma Baringo medo luoro e chuny jopiny ka odiechieng' manyoro. Obila mayande tiyo Homabay mane dok ywe adundo e gwenge ma Kibenose e Baringo North negi kod jokuo jamni. Jokuo ma bende nyo yombo kod diek buora. Jotelo makono koro dwaro ni mondo rochuk arita e gwengego landi kaka midhiero mamako Kenya kendo sirikal oduny kochunglo joma undugo. This banditry should be declared a national disaster, na pia it should be declared kama act of terrorism. Ile tuleta watu ya terror wakuja wapomoi watu. Because I have, even in my area, my border, Tiati na West Pokot. Hiyo border yangu, tukihesabu wezi, ni watu wachache. Numbers ya bunduki Kerio Valley, inashinda watu. Kule bunge tumeweka budget ya kudili na mambo ya insecurity, counter terrorism, banditry na nini, ndio serikali iweze kupata na uwezo ya kudili na wakora. Gavana Mabaringo Benjamin Cheboi katika mano jiwa mondo chiu sir motegno ne weche mag somo ka okoni arita mar nyandwat mar hoho mar Okak nyalo mana bedo makare ka nyithindo somo. One of the causes of insecurity is the high level of illiteracy among some of our communities who don't know alternative sources of raising funds other than stealing somebody's cow. So when we invest in education, we are investing in our future security. Magi timore kinde matend migawo mar arita oyango gige lweny ma idhi tigodo ya pedha mar rakruok kod jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar hoho mar Okak. E kinde yango bogi mag lweny maumgi chalo liech. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki onyiso bila mondo neg jomaundu marocho ngima jopiny nyandwat mar hoho mar Okak. Security officers in the front line are directed to act mercilessly and thwart the work of bandits and make sure that they take down bandits and other dangerous criminals before they take down the people of Kenya, before they hurt a police officer. Kindiki bende osingo mar pedho jomaundugo kamora mora magiponde bed ni gin wi gode e rogo kate buo pi. Their days are numbered. We will fight them on land and from the air. We will strike them from the ground and from the sky. We will pursue them in the deserts of Kenya, on sand, in the forest, valleys, gorges, caves. We have to terminate this rubbish. Jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo singo mar keto kenge makare eneno ni obila oyudo sir kendo gik madwarore e chiwo arita manemba omigi mondo gichiw arita makare ne jo Kenya. The plan goes beyond the police equipment modernization. There is the entire reforms
that we will be undertaking. I want to give you my assurance that we will do it with the utmost dedication and because we care about the officers who sacrifice so much for the safety of this country. Kaka yor tieko tim mar jomaundu manyayo kwe jamni chwero remb jopiny aoyaye, sirikal medo keto kenge mag thiro monj kokalo jiwo gige lweny ne apisa mag arita, kendo singo ne jopiny ni maino maduong' magiketo en neno ni arito bedo makare e piny Kenya mangima. George Bati, Ramogi TV. Bad migao manono chal mar mwandu ma iuso e pacho ka endi KEBS koro yango ni nitiere mbolea mosebedo ka ikeyo e pacho ka endi to gin mabandia ma ok ochopo e rang'eny mowinjore. Jatatije mar KEBS Estangari onyiso jood bura ni gisendhiyo gunde moe 5,000 mar mbolea ma ok ochopo dwaro mar chopo mar elwet jopur, kendo jopur bende ok opuodhogi. Jafwambo marwa Chris Owino miwa lero. Bang' jopur maok e kaunti ma Kakamega golo ywak margi ewi mbolea mabandia mokikore gi kite kod kuoyo e dero mag piny owacho NCPB, bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kae KEBS olwoko lwetgi ni ne ok gipuodho mbolea makamano. The product being distributed is not certified by Kenya Bureau of Standards. The product is not in the government subsidy program as per the information we have. Honorable members, I wish to explain the above as follows. The product which Kenya Bureau of Standards initially certified is different from what has been seized from the various NCPB depots in the country. Jatatije maduong' mar KEBS Estangari onyiso komiti mar od bura mochung'ne pur ni ranyisi mag KEBS manie gunduni mag mboleago ok en maggi. Our investigations revealed that SBL Innovate Manufacturers Limited engaged in the misuse of the KEBS standardization mark on a product that was not certified by Kenya Bureau of Standards. Ngari mane okete mbero maliet kod jo od bura mar lero kaka kambi mar mbolea mar SBL Innovators ne oyudo ranyisi margi, oyango ni ranyisi mane gimiyo kambi mar SBL Innovators ne en mar mbolea machielo ma ok mano magisebedo ka giuso ne jopur. The company displayed the mark on a product that had not undergone the mandatory certification process as stipulated by the Standards Act and governed by the applicable standard. Bad migao mar KEBS medo wacho ni ogundni mag mbolea mosebedo ka iuso ne jopur e dero mag NCPB mane omak kendo timo ne ginonro yango ni mbolea makamano onge kod gigo madwarore e loso mbolea. What I would say is that the product has failed because we tested that product against the standard of organic fertilizer. It is not organic fertilizer. Kaka yo mar kumo kambi no dhi nyime kod uso mbolea no ne jopur, KEBS ochungo lesen margi mar tich ka achiel gi chwalo bura ne apisi mar jomin wach maduong' mondo kaw kang' mager ne tend kambi no. I have already written to the Office of the Director of Public Prosecution so that we can be able to prosecute the matter as per the Standards Act. To nitie ng'at moro ma jamibadhi, momi pesa, momiyo wang'e, mokawo gigi, motere dukni mondo jopiny ong'iew. To kendo mano wach malich sana, nikech kochopo kuma koro inyalo nyiewo mbolea ma en lowo kata mbolea ma en kidi, taparo ni wachopo kuma rach ma kiny wanyalo nyiewo kata sum. Miusonwa gi migepe mag sirikal ma wa trust nonego bed ni gik ma gimiyowa gin mwandu malong'o maler mopim mopuodhi ni wanyalo tiyogo. It is extremely disturbing that we could be having fertilizer that are being distributed in the country that are faulty. We must be able to understand what is it that really happened between KEBS and NCPB depots in our country. Magitimore ka apisa mag okwach kich e boma ma Nakuru omako achich moro ma itudo kod uso mbolea mabandia ne jopur e kaunti ma Nakuru, Kericho kod Bomet. Apisago omonjo ka timo ohala no mayudore kar dak Manjoro e kaunti ma Nakuru kendo mako paket mag kodhi mag oduma kod mbolea mabandia. Bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mar mwandu e pacho kae Kenya Bureau of Standards othegore kod mbolea mabandia ma osebedo kae use ne jopur e pacho kae. KEBS wacho ne gipuodho mbolea makamano kata odoko ni mbolea no ni kod ranyisi mar KEBS. Penjo maduong' en ni to gin mwandu adi mabandia manie chiro kod ranyisi mar KEBS manyalo hinyo ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.
Lakteche ma hospital ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital oriwore kod jowadgi ma hospital maduong' ma Kenyatta e ng'anyo ne tich kendo siro ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka seche mowuoyeni. E twak margi kod jofwambo e kar thieth ma KUTRH gikoni piny owacho kosedewo ywak mar jochiw thieth kendo giduto giriwore mar sundo piny owacho kuom tamore winjo ywakgi. After we leave meeting our members, we'll proceed to meet the management and tell them that we need the CBA finalized and signed. And it doesn't mean that we are enemies. It means that we just want our issues to be sorted. We just want results for the strike that we gave. And there's no amount of victimization, there's no amount of intimidation that will shatter our resolve. So yes, we are friends and we'll engage to ensure that these issues are resolved. And unless they're resolved, we'll continue on the strike. Because there's friendship and there's work. Tomorrow we'll be demonstrating in Eldoret, where we will be putting petitions to the county government and to the CS who will be there tomorrow. So I think the doctors in Moi Teaching and Referral Hospital and in North Rift will be delivering the petition there. Migao mar somo oyango ni jopuonjre ma grade mar 9 pod biro mana dong' e sikund magi ma primary higa manyien. Maendi ne oyangi kod jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang mano yango ni ikruok oseketi motel ne rwako jopuonjre go e grade mar 9. Gichano gero klese 16,000 ma ibiro tigo de junior school kod buge moko ma ibiro chan chwalo ne gi e kind dwe mar 8 mar iko jopuonjre ne penj maduong' mar grade mar 9. This year we have 3.4 billion shillings that government has set aside for putting up classrooms. Another 9 billion shillings will be available to put up another 9,000 classrooms. And by the end of the year, if all systems go well, then we should be having the 16,000 classrooms that we require to accommodate our junior school. We should not look at a short-term solution to deal with the long-term challenges that we are dealing with in terms of implementation of our CBC. Because they will, next year in 2026, we shall have grade 10. So really they might not be empty classrooms. It will only that it is within the transition time, but we are optimizing on those resources. Riwruok mar jopuonj mar Kupet obwogo chiko jopuonj madongo mondo lor sikunde e thuolo mar ndalo 7 oponi piny owacho ok ochwalo omenda mag somo duto matamni e wang' sa. Maka otelnigi kod jagoro margi maduong' Akelo Misori gikoni e tamni mokwongo winjo bed ni japuonjre ka japuonjre miyo siling 11,000 ka nyaka sani osemana chwal siling 3,000 gino maketo tich matek ni jopuonj madongo. Siling 22,244 pesa monego beni oseore skul sani onego beni en 11,122 to pesa moseor to skul odong' gi dwe jumbe 3 kende tiloro en mana siling 3,877. Nyiso ni okol kata asilimia mokalo 30 e to period mar tam mokwongo e tam manitiere activity mang'eny machalo kaka sports. Tunawapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Tunajua pia kuna madeni ya shilingi ya zaidi bilioni 54, lakini kwa saa hizi kwa siku 7 ambao zinaja wao wamelipa zile pesa zote ambazo zitahitajika katika shule. La si hivyo tutaambia maheadmaster wetu wafunge shule na watoto waende nyumbani. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Rito golo siem ne achude matimo mibadhi e mbolea mag jopur kendo uso negi kuoyo kar telo mbolea manyalo reso jopur. Ruto koni obila osemako ji moko ma ichich godo ni timo mibadhi e wach mar mbolea kendo apedha kod nonro to pod dhi nyime. Walter Nyambaga miyo ler.
Yes. Vizuri sana. E kinde yawa yanga nyasi mar joketo mwande kaunti ma Kakamega nyasi maneo bagi mbalariany ma Masinde Muliro University ka ema jatend piny William Ruto ogolo siem mager ni ng'ata mobiro gogono ka uso mbolea mabandia ne jopur biro mote bade. We are also going to make sure that those who sell fake seeds or fake fertilizer face the music that they deserve. Ruto koni nyaka sani obila osendhiyo ji moko ma ichich godo ni timo mibadhi kendo uso mbolea motimo kuoyo ne jopur ka omedo ni apedha kod nonro sani okasi kang'none. Just today, we have arrested some of the characters who want to take advantage of our fertilizer supply program, and we have already many more who are already facing court because we must eliminate corruption. We must deal with those who want to sabotage our fertilizer program firmly, effectively, and conclusively. Jatend piny mane oten kod gavana ma Kakamega Fernandes Barasa, Ruto okoni ma en okang' madhi nyayo lwasi mar pur kod ohala kendo jiwo jopur mondo ti kod thuolone mar keto kodhi e lowo. This is the time that you want to showcase what Kakamega has in terms of agriculture value chains, in terms of dairy value chains, poultry value chains. We have opportunities. I want to assure the farmers in Kenya that government of Kenya will make sure the Ministry of Agriculture is working round the clock to make sure that every farmer gets the requisite fertilizer before the season is over. So every farmer, we will enhance the supply of fertilizer because we believe that will enhance our productivity across all crops that we are growing this season. Jatelo koni Kenya biro duono chenro mag omo chiemo e pinje ma oko mana ka deche mag cham ma Kenya osepong. I wish to demonstrate what is it that we are going to do, because we believe as we invest in Kenya, in different parts of Kenya, we will also effectively support investment in Kakamega County. And you will see in the budget, we're going to put resources for cane development in all our regions so that we can support farmers to develop cane, because as has been said here ably, we cannot continue to import what we can produce locally. Our leaders, the legislators, must always work on supportive and innovative legislation, both at the national and the county level, to spur growth, to spur investment. Walter Nyambaga, RamogiTV. Bas wadhi yue moro machuo kwa duogi weche manyien mapodobro kelo irikane no kuseoro ote wari adeka uchiel no. RamogiTV an jamta wuoda Awasi border, watching live from Awasi. Rokamana inya jamta. RamogiTV do nego chung chuoth wach mar gero udi kaponi pes jopiny ema podi ng'ado. An kaka jajua kali yore mane magidhi ng'ado godo pesa. An Fred Osuru kan Dandora, Fred Musa na John Dandora. Rokamana inya kumurori oteini ne RamogiTV kapele wamor kudi ahinya. RamogiTV an mano jamtano sesomo mano mani RamogiTV an Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbeta. RamogiTV ler kinaneni eyo makare. Erokamano ahinya. Wadhi yo moro machuo kodogo weche manyien kikidhi mabor ahinya. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Chon nipidho skuma ma ne waluongo ni local, ma bende pod jomoko timo ni maber, lakini karwa ka koro wadhi tuwa mamalo matin wapidho F1 variety.
Kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor jekoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Mabiro Teacher Beach enge jothumbewa. Madanji go thum ke ano kapiem gi ng'ato ago thum ni monda mor jo. Ang'o ma isegombo ng'eyo ewi jathum mar rumba Madanji Perimeter? Ne pod an gi geno and I picked up my pieces. To bende ing'eyo ni ne en achiel kuom jopuonjre mag Musa Juma. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Beach ni. Kochakore saa 2 okinyi, RamogiTV. Kick by. Erokamano kuom keto RamogiTV ka wadhi ane mbele gi weche manyien ni anyuola mag ji mane oyud ringre gi Shakahola idhi chak miyo gi ringre go juma manyien. Ringre 34 mane oseyangi e bugono ma Shakahola oyangi ni idhi chak chiwo ne familia magi tarik 26 dwe ma wantiere ni. Kane olose kar kano ringre jomotho mar hospital ma Malindi, jabero mar sirikal Johansen Oduor oyango ni chenro no biro chakore kod hocho ne anyuola kapok gikawo ringre go. So far, the government chemists have identified a total of 34 bodies which have been linked to relatives, and we are going to start releasing the bodies from next week on 26th. The process include logistics, which we are currently undertaking this week, which is organizing for counselors who will counsel these people, and also contacting the relatives who will come here for the purpose of taking their loved ones. So we've done that, we've contacted them, and the first batch will be arriving on 26th. What will happen is the relative will come, and they'll have to come with a letter from the chief so that we can be able to identify these persons as the real relatives to these victims. Secondly, they'll have to come with the person who donated the DNA, because this is a person who was directly linked to the deceased. So upon coming, we'll counsel, we'll have them identify the body, then we'll release the body to them. Surveyor mag lowo kod jopiny e kaunti mar Ugenya osingo ni ng'anyo gibiro ng'anyo juma ka juma nyaka pisi motel negi opis jandiko lowo kata registrar Jojo Bondo ogole ofis. Ne ng'anyo margi ma kawuono surveyor go nogolo ywak ni jotelo no osirem tayo chenro magi e yo makare kendo jopiny ok yud chenro mag lowo kaka owinjore kendo mibadhi bende ng'eny. Ne ging'anyo nyaka e apis jalup commissioner Rito sub county ma Ugenya kama ne gipedhie ng'ur margi. Mama waonge kumwachomie wachalo wahang malon kech jogi hongo wakitero wach timai giki to kiduogo nono tigwe ikampira waongo dual omiyo sani sirkal modonjo tiyo orangie weg lope. The chief land registrar Mr. Bondo en ng'at mok bi office daily to ko bi office to ken ng'ama tiyo no kaka wanu adwaro. Wabedo gi buok ni Mr. George chopo samoro mo attend to us in chopo samakoro bende Mr. Land Registrar serve worker a bar
osain wasache seba osain wa documents seba mano bende en gima ber mondo ko bed wanda ka jo Ugenya wabedogo wasetemo bet piny kod Mr. Jojo Bondo but osebedo ko ombekni a meeting mekwa osebedo ko chwe moko biro okobiga a meeting omiyo kawuono waneno ni ya jo piny surveyors o wakili mondo chokre kama chiel mondo giket right margi mondo government ong'e. Piny owacho oyango chenro mar pi e skund primary ma oriwo e kar chung' od bura ma Karachuonyo momuonyo omenda maromo milion 15. Chenro mar pigno ma ong'ere kaka oriwo School Community Water Project oger gi duol ma ochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe LBDA kendo dhi konyo jopiny e mieche ma oingo 6,000 e alworano. Jatend migawo ma ochung' ne dongruok mag pinje Afrika ma ugwe Penina Malonza ne otele nyasi mar chiwo ayanga pigno ne tend skundno kod jogweng' bende. Kutembea na serikali hii ya leo. Besides water for drinking and clean water, we are also going to encourage small irrigation for vegetable farms and other uses like watering our small animals like goats. And the mothers told me of the agonies they have suffered for decades, including the fathers. As a state corporation responsible for implementation of integrated basin-based development programs and projects, we have developed water infrastructure across 18 counties, benefiting over 300,000 households. And this project, madam, will not only benefit the students of the school, but also the community at large. This school has a population, we have been briefed, of the upwards of 500 students. And the households around, we have more than 6,000 households whom we are going to touch directly and indirectly through the water projects. Amerika e bwo riwruok mar USAID ochiwo sir mar taulo mag ria maromo 171 ne piny Kenya mibiro chwal ne sikunde mag primary duto ma pacho kaendi. E chenro mar rwako taulo go apisi mag duol maloso lai mag somo ma pacho kamen KICD, jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang okoni kaka migawo mar somo gin bende ne giketo tenge milion 940 ma ichano tigo de nyiewo taulo mag ria mondo nywandgi e kwan mar mochiw kokalo kuom sir mag riwruoge mamoko bende. This morning we are in form of the project Some. The government of Kenya has set aside 940 million towards the sanitary tiles program. The sanitary tiles intervention is required to address the needs of many girls at the menstrual age in schools whose greatest challenge is absenteeism in schools as a result of what they are going through as our girls. The United States government is determined to help change this reality, and today's donation of 171,000 sanitary pads to the Ministry of Education is an expression of that commitment and just one part of our broader efforts. Wadonjane weche mag ohala ni kambi makeyo teko sitima mar Kenya Power koni e thuolo mar higa achiel mosekalo masinde 4 mag keyo teko sitima midendo ni transformers manengo giromo siling milion 4 ne okethi e gwenge mag kadho wadh Nam Chumbi. Kane oloso gi jofwamb weche Mombasa, jata tije kambino kadho wadh Nam Chumbi Phineas Marete koni kwan masinde mag Kenya Power mosekethi odok chien kipimo kod higni mokalo. Kata kamano okoni midhiero maduong' masani nitiere en mana ni jopiny matudo sitima e yor mibadhi, gino makidek kelo midhiero mar wang' marudi. Olero ni chenro mar chwalo sitima ne oganda mathoth benyocha ne ochung' kaluwore gi nok mar mita. Midhiero makata kamano okoni gichano tieko e thuolo mar dweche 3 bang' yudo mita moromo. In the 6 counties of the coast, that could be valued at approximately 4 million.
In terms of irrigo connections, yes, there are irrigo connections. Some of them constructed by Asugurpras contractors. So our security teams are moving around the region to ensure that once those particular new connections are identified, we have to either ask the customers to pay for them if they are found to be standard, and if not standard, then we demolish those illegal structures because they pose a safety concern to the members of the public. Piny owacho keto omenda maromo bilion 5.8 mar yawo kambi rego mula pacho ka endi e kind dongruok mamoko kaka yorno mar bero sekta mar konyo chenro mag kunyo mula. Jatend migawo mar weche lupo kod kunyo mula Salim Mvurya ogolo chik mar neno ni olor kuonde kunyo mula mayudore alwora mag sikunde kod ute thieth mapacho ka. Omedo ni giyawo bad tesend obila mong'ere kaka Mining Police Unit mabiro konyo e kedo kod mibadhi kaachiel kod chenro mag kunyo mula mopuodhi. Bende okoni gin kod chenro mag kelo lokruok e sekta mar kunyo mula kokalo kuom tiego jokanyo mag riwruogego saga mar jokuny mula mondo giyud lony mowinjore. If you look at the way they are working now, they use crude weapons and they do mining in a very traditional way. So this training is part of the reforms to ensure we organize them, we recognize them, we register them, and then we can link them with financial institutions and also train them and give them equipment. And then we'll now be embarking on licensing them. And the other reform is that we are now reining on illegal mining activities. We have now a special police unit that is working with the county security teams to make sure that we are able now to organize the sector. And even for the artisanal miners, we want to say that it is not allowed to mine near a hospital compound or near a school, and all the mining sites that are near public facilities, schools and hospitals will be closed. Riwruok moro ma ok mar sirikal ma iluongo ni Stawisha Africa Initiative ochako chenro mar geto chiwo lony mar mbui gi tudruok manyasani ni nyiri ma osebedo mine ka pod gitindo. Jatatije mar Stawisha Africa Dan Oduor oyango ni gitiyo machiegni gi mine mar miyo gi lony mar yudo tije kod ohala e yor mbui. Olero ni gigeto neno ni mine ma tindo e kaunti ma Siaya ok odong' chien korka lokruok mar lony e piny manyasani. Negilose sama negi yawo chenro ma kamano e gweng' mang'ia. Jogo mwamiyo thuolo mokwongo gin nyithindo ma kamoro ni nosechwanyore to gin nyithindo manyiri matin ne higni 24 kadok piny to moko bende nitie matin ne higni 18 kadok piny. Nyithindo gi wamiyo gi thuolo nikech ng'eny gi nie thuolo mar aracha sama wuoyeni yot ahinya mondo nyathi mosegamo remo chako gam remo kendo, to bende yot ahinya mondo nyathi ma kamoro en piny mar higni 18 kosenwang'o ni en kod nyathi to nyalo ringo mondo mi odhi e tedo machon moko winjore. Ok wabagua kata ok watengo oko obed ni ng'at man kod nyathi kata ng'at ma onge kod nyathi. En ani thuolo ka thuolo nyaka chak kod kumoro. Training gi nono to bang training wamiyo gi gimiluongo ni mentorship. Bang mentorship imiyo gi certificate. To kendo bang kanyo ok wawegi aweya bang mentorship no. Wamako lwetgi ntiere partners ma wantiere godo matimo gimiluongo ni job linkages. Koro katijo wuok wamiyo gi tijego. Koro kanyako yudo somo machalo kama ba oyudo gimotimo nikech gibotiyo kata ka gine udi giboyudo pesagi tuyudo ka shida matindo tindo mag ot gibodok chien. Anyalo goero kamano ni director wa Master Wisha kuom kelonwa computer classes wan kaka mine matindo mondo at least wayud gimoro mwanyalo bedo go in future. Torugi mage. Weche manyien,
To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyingeno en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Tim mar KPA matugo tuke mag volleyball sechako ikruok margi motelo ne wuoth mar yuore tuke mag pinje Afrika kata Africa Volleyball Championships ma ibiro bagi e boma mag Cairo mane piny mar Egypt dwe mabiro. Jopuonj tim no James Ontere olero ni gisemedo jotugo mabeyo ka ochano duogo gi loch mag bang' tieko e thuolo mar 6 e tuke mane obagi higa mokalo e piny mar Egypt. Ontere ne okawo thuolo mar Sami Mulinge mano dhi tiego tim mar APR mar piny Rwanda dwe mar 6 higa mokalo. In the last meeting we were ranked number 6 in Africa. We are the number 6 club in Africa. But this time round we want to make our training more intense so that we can get a better position, maybe a podium finish. We have old players who were there last year and others have moved to other clubs, but we also recruited new players, so we will use our players. Nying jang'wech mosenindo Kelvin Kiptum kawuono ne obedo nying jatugo mokwongo pacho ka erwaki e listi mar jotugo modhial e nyasi manotimore Talanta Plaza. Nyasi no mano yuorie gi jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba, jonyuol mag Kiptum osiepe gi jaode mosenindo Gavias Hakizimana ma Rwanda manotiegi gi Kiptum. Na Mwamba oparo Kiptum kaka jang'wech mano nigi siso mar dhi yombe ng'we kienda mar Amsterdam, piny ma Netherlands. Rasmi kabisa, legend wetu, world record. That is 16 seconds outside the world record at the 2023 London Marathon. At the wow, picha ya gazeti hapo, picha ya Instagram. Mani wa picha. Asante sana. It's a very historic moment really
For us as a ministry and as a government, we consider this to be the beginning of a heritage of how we should always immortalize our great legends. I had incredible hope in this young man. He kept on telling me, Rotterdam is where I'm going to show the world that I haven't done anything yet. And so I was really, and he kept on telling me, you need to come to Rotterdam and watch me do this. I was really looking forward to him racing in Rotterdam and attempt to dip below 2 hours. The first ever attempt to dip below 2 hours. But that is what it is now. All we can do now is to honor his memory and take care of the family he has left behind. The late Kiptum was one of the fastest growing athletes in this country, and he was also going to take the mantle of being the first or the best athlete to run under 2 hours. It's unfortunate that we lost him. It has been a problem, not a problem, but something that has happened affecting the Kenyans and also all the sportsmen and women all over the world. It is befitting that from against Kenya to honor him. Nashukuru serikali ya Kenya, nashukuru dunia mzima. Kijana yangu haikuwa yangu, ni ya dunia, na alipeperusha bendera ya Kenya ulimwenguni. Mas mane kama lore chinro maro marang'ichu welo ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa adek ka ni Elizabeth Otieno Nyarogenya mwalimu teacher ne jaloko marwa ta nogoro ote 23600 wang'iane ka nyalo somo moko ka piyo piyo kapiko loro. Trevor Kennedy Ngare an RamogiTV kano Yugis amor gi RamogiTV umiyo wanenore kaka oganda mar ka joka jwang' ma jaseme mar ogango kabuoch. Erokamano ahinya. RamogiTV ma ali ka wuok Kong'ow Nyakach. Amor ni Ramogi neno maler. Trevor Anto misacha tok ng'adi yawa wacha yweyo. Erokamano. Mosono jonya kach mane kama wechinro maro mangichwelo an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere sadek.